Okay, good afternoon, everyone. I hope all of you will be good and happy today. Now, yeah, Khamis, I want to read your final exam. But before we start, inshallah, I wanted to tell you some things about your exam. خامس أول إشي يا مس بدي إياك تجاوب بتأني ما تستعجل اقرأ السؤال منيح وركز على الفقرات على الأمثلة اللي أنا معطيتك إياهم تمام يا مس بسم الله الرحمن الرحيم. Let's start with number 1. Read this paragraph then answer the following questions. So as we can see يا خامس here we have this paragraph. So now I want to read this paragraph. So listen to me carefully. There was once a Chinese emperor named Zhang Hui. He was a strong and powerful man, but he was also kind and took care of his people. However, there was one problem. He had a bad temper and became angry very quickly. Zhang Hui loved art. He owned thousands of paintings, but he always wanted one more. One day, he asked his assistant, سأل الأسيستنت مساعده, Hong, who's the most famous painter in China? His name is Cheng Li, replied Hong. He's the best artist in the country. So Zhang Hui invited the artist to his palace. Let's start with number 1. نيجي للسؤال الأول يا خامس. The title of this story is شو title عنوان القصة هاي؟ Is it the perfect swan or the furious swan or the good swan? So this is number 1. Number 2. The main character in this story is الشخصيات الرئيسية يا خامس في القصة مين هي؟ Zhang Hui, Cheng Li, the servant or A and B. A and B مقصود فيها اللي هي Zhang Hui and Cheng Li. 3. The underlined pronoun he in this paragraph refers to نرجع للضمير هي نشوف عمين بيرجع. He was also kind and took care of his people. مين كان هو kind؟ مين اسمه هذا الشخص؟ مين هو الإمبراطور؟ شو اسمه؟ Yeah. So this pronoun refers to Hong, Cheng Li, or the servant, or Zhang Hui. Number 4. Is a very large building usually where a king or a queen lives. المكان يا خامس هو here English meanings. معنى إنجليزي. إيش هو المكان اللي بيعيش فيه الكينج? Is it a swan or an assistant or a palace or an artist? Number 5. All of them are examples about adjectives except. كلهم مثال على adjective باستثناء واحدة. يعني بدي أدور على الكلمة المو adjective. 1. or powerful or thousand or China. وين كلمة من هاي الكلمات مو adjective. Number 6. One of them is an example about adverb. واحدة من الكلمات لها آتية تعتبر adverb ظرف. Famous or quickly or palace or invited. Number 7. The artist Cheng Li took to paint the swan. قد ايه الوقت اللي استغرقه شينغ لي بالنهاية لما اجى عنده الامبراطور وهو يرسم الرسمة؟ 2 days or 2 minutes or 2 weeks or 2 years. Number 8. Zhang Hui was a Chinese. Zhang Hui هو عبارة عن مين؟ مين هو؟ A Chinese rich or a Chinese poor or a Chinese emperor or a Chinese king موجود بالفقرة. Number 9. The part of speech of the word painter. كلمة painter يا خامس شو نوعها من أقسام الكلام؟ painter بمعنى رسام. إيش نوعها؟ Is it a noun or verb or adjective or adverb? Number 10. The synonym of the word strong عندي strong بمعنى قوي. السينونيم الترادف لإلها المرادف لإلها إيش؟ furious or astonished or powerful or happy. 11. The opposite of agree عكس كلمة agree. طلع كلمة agree بلشت بحرف إيه؟ معناته إيش أنا بضيف لها؟ الأوبزيت عكسها هي disagree ولا agree ولا unagree ولا agreeing. 12. The noun from this verb explode انتهت بدي شو بعمل فيها عشان احولها noun؟ هل هي noun explosion ولا exploduction ولا none of them؟ 13. The suffix less in this word homeless means حكينا المقطع less شو معناه؟ without ولا full of
or great. 14. The swans are kind of. السوانز يا خامس نوع من أنواع إيش؟ places or foods or birds or fruits. 15. 15 يا خامس. The firefighters, everyone from burning buildings. رجال الإطفاء إيش عملوا بالناس الموجودين بالبيوت المحروقة؟ The firefighters saw or rescued or forgave or promote. 16. The bus leaves 12 p.m. so we get back at midnight. اوكي هلا عندي 10 p.m. عندي وقت، ايش بتاخذ؟ in of at ولا on؟ 17. The bottle opener is used for. بعد used for ايش يا خامس حكينا بيجي؟ bottles. هل هي used for opening or used for open or used for opened؟ 18. Look at the rainbow, it's colorful. طلع وين موقع صفة؟ إجا موقع صفة يا خامس وين؟ اللي هو بعد الفراغ. معناته إيش الجواب؟ enough or to؟ 18. 19 I'm sorry. The passive from this sentence. عندي هاي الجملة يا خامس بدي أحولها ل passive. Sally prefers light blue jeans. بنحدد العناصر. Sally subject prefers verb light blue jeans object. بدي أحولها ل passive مبني للمجهول. مين أول إشي بنزل؟ شو الباسيف من هاي الجملة؟ اكتبها على ورقة يا مس عشان تقدر تحلها. هل هي light blue jeans؟ انتبه على الاسم. تاخذ is preferred ولا light blue jeans preferred ولا light blue jeans are preferred. 20. In 2030 I think عندي عبارة I think فشو بتاخذ؟ I think my son be a famous actor. I think my son will be or I think my son is going to be or I think my son are going to be. My father will went to Australia next week. The correct of the word went. أنا بدي أصلح كلمة went. اطلع موقع went وين إجا؟ إيش إجت؟ will. حكينا دائما بعد will شو لازم يجي الفعل؟ هل هي تصحيح went go ولا will go ولا will going ولا will gone؟ 22. He going to study for the test tonight. هلا اللي هي خامس هل هي جمع ولا مفرد؟ ايش بتاخذ؟ he am or he are or he is going to. 23. Look out. انتبه هون ايش عندي؟ look out اجى علامة تعجب. The dogs bite you if you get near them. The dogs are going to or the dogs will bite or the dogs is going to. 24. Someone may the emergency service. بعد may و might و could ايش بيجي الفعل حكينا يا خامس؟ Someone may called or someone may call or someone may calling. 25. I'm Dana وعندي إشارة اليساوي شو بصير؟ I'm just as clever as Dana or I'm not as clever as Dana or I'm not as clever. 26. The opposite of the word patient. بدنا عكس كلمة patient بلشت بحرف B. حكينا إذا الكلمة بلشت بحرف B أو M شو بنضيف لها؟ هل بصير patient impatient ولا dispatient ولا unpatient؟ 27. I will not go to school tomorrow. طلع هاي الجملة I won't. إيش نوع هاي الجملة يا خامس؟ Is it an example about a negative sentence or affirmative sentence؟ 28. cat, sat, rat, hat, pat. كل الكلمات متشابهة في النهاية. معناته all of these words are examples about. هل هي نوع من rhyming words or tune or songs. 29. One of them is an example about affirmative sentence. واحد من هاي الجمل تعتبر جملة مثبتة. He may not escape or Sandra could come. Could come to rescue him or she might not help her sister. Okay. 30. He might visited his grandma. The mistake part in this sentence في خطأ بهاي الجملة. وينه؟ وينه يا خامس؟ هل هو might ولا he ولا visited؟ حلل الجملة. حكينا بعد may و might وكود ايش لازم يجي يا خامس. يعطيكم الف الف عافيه يا خامس وكل التوفيق يا مس و have a nice day. Thank you all. Bye bye.